Linear algebra isn't just a subject in mathematics. It is the foundation of numerous fields, from science to technology, from banking to communication. Linear algebra is everywhere. But what actually a linear algebra is? Let's dive into its concept. Linear algebra deals with vectors, matrices, and the systems of linear equations. It's like the mathematical language of data and structure, but why is it so important? That's what we'll explore today. Matrices are the heart of linear algebra. They are rectangular arrays of numbers used to represent the system of equations, transformations, and more. And the real-world application, let's hear from a software developer. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद मोहम्मद हैदर शमसी है। हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है हादी लर्निंग के नाम से, जहाँ पे मैं पिछले 1 साल से एज अ पाइथन डेवलपर आई एम वर्किंग। सवाल है कि लीनियर अलजेब्रा विद रिस्पेक्ट टू पाइथन डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या क्या रोल प्ले करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम मोस्टली डील करते हैं मैट्रिसेस और वर्टिसेस से। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई जो मॉडल्स क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर, मैं अपनी एमएल या डीप लर्निंग की बात की जाए तो उसको हम डील करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्टिसेस एंड मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग में जब हम कोई इमेज प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए हम स्केलिंग यूज़ करते हैं, या फिर उसको रोटेट करने के लिए या इमेज ट्रांसफॉर्म करने के लिए लीनियर अलजेब्रिक मॉडल्स यूज़ होते हैं। ओवरऑल अगर नोट किया जाए तो लीनियर अलजेब्रा का इस्तेमाल इमेज प्रोसेसिंग में भी होता है, डेटा प्रेडिक्शन में भी होता है, और मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। Finding the inverse of a matrix is like undoing an operation, and determinants help us understand properties of a matrix, like whether they are invertible or not. For instance, in the stock exchange, these concepts help analyze trends and make predictions. Let's hear more. First of all, welcome in Pakistan Stock Exchange, especially in Ocean Securities Limited. Ocean Security Limited एक public limited company है जो कि as a broker पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड है और लाहौर में काम कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है ये टोटली बेस्ड ऑन डाटा है। जो भी सेल्स एंड परचेज और शेयर्स हैं वो डाटा बेस एनालिसिस होता है, जिसकी बेस के ऊपर शेयर का एक प्रेडिक्टेड वैल्यू या फ्यूचर स्टॉक के हवाले से वैल्यू जो है प्रेडिक्ट की जाती है कि ये मैक्सिमम स्टॉक कितना अप जा सकता है। तो ये सारी चीजें बेसिकली तो जो डाटा कलेक्ट किया जाता है और लीनियर अलजेब्रा की ही हेल्प आउट से ये सारे एनालिसिस निकाले जाते हैं। लीनियर अलजेब्रा के हेल्प से जो डाटा एनालाइज होता है उसी की बदौलत जो है हमें फास्ट ट्रेडिंग जो है मार्ज वजूद में आती है कि एग्जैक्टली कितनी जल्दी आपकी स्टॉक में इन हो या कि किस लेवल पे जाके आप उस जगह से withdraw कर सकते हैं अपनी investment amount. You know what? Solving system of equations is one of the most practical use of linear algebra, whether it is 2 or 20 variables. Matrices makes it manageable. And this is something even computer science students feel incredibly useful. Assalamu alaikum. This is Mateen, a student of computer science currently enrolled in the 8th semester. Today, I have been asked by a friend of mine to share my reviews regarding linear algebra and its uses in the field of tech. A fragment of linear algebra is linear transformation. What is a linear transformation? A linear transformation is a mathematical function that maps vectors from one space to another, while preserving their properties like vector addition and scalar multiplication. Like for instance, let's start with image processing. We have all taken images and we all know what filters are. Each pixel of RGB, the values are being represented in the form of vectors. In robotics, linear algebra transformations are indispensable in enabling robots to navigate effectively with physical environments. Suppose we want a robot that detects an obstacle using the sensors. So what are we going to do? We are basically going to provide it with the X and Y coordinates. These are going to be the local coordinates and in the local frame as well. To navigate globally, the robot applies a transformation matrix, which adjusts for the robot's position and orientation in the global coordinate system. This interplay of math and technology illustrates the transformative power of linear algebra in solving complex real-world problems. Cause eliminations and Jordan methods are systematic approaches to solve the system of linear equations. And these methods are crucial in fields like telecommunication. Linear algebra is very useful in telecommunication, such as signal processing, wireless communication, and error correction and decoding. And linear combination occur in both transmission
جو کہ سگنل مکسنگ کرتی ہے اینڈ ریسیپشن جو سگنل ڈیکوڈنگ کرتی ہے. Eigenvalues and eigenvectors may sound complicated, but they help identify the key properties of a matrix. And they're everywhere, from quantum mechanics to data compression. Assalamu alaikum. I am Ali Haidar, lecturer of Software Engineering Department, Lahore Carrotech University. I completed my MPhil from the Bahauddin Zakariya University, Multan. جو Linear Algebra ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹا اسٹرکچر میں کافی حد تک یوٹیلائز ہوتا ہے. اگر ہم بات کر لیتے ہیں گراف تھیوری کی، تو اب گراف تھیوری جو ہے اس کی آگے ویریس اپلیکیشن ہے مشین لرننگ میں. اس کے علاوہ آپ کے جو ہے اے آئی ریلیٹڈ جو ڈومین ہے جیسے ریکمنڈیشن سسٹم وغیرہ ہے وہاں پر کافی حد تک یہ یوز ہوتا ہے. تو جو آپ کی گراف تھیوری ہے، اب گراف کو آپ ریپرزینٹ کس طرح سے کریں گے کمپیوٹر میں، تو اس کے لیے ہم لوگ ڈیٹا اسٹرکچر میں یوز کرتے ہیں میٹریسز کو. ایڈجیسنسی میٹریسز جو ہیں وہ یوٹیلائز ہوتی ہیں. اب میٹرکس آپریشنز جو ہیں اس کے لیے ہم لینئر الجبرا کی ایکویشنز جو ہیں ان کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم ریکمنڈیشن سسٹم کی بات کریں تو یوزرز کا ہم لوگ ڈیٹا کلیکٹ کر لیں گے. ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی اب ہمیں جو ہے نا اس کو فیچرز ڈیوائڈ کرنے ہیں، تو اس کے لیے ہم ریگریشن والا ماڈل جو ہے اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے. تو ریگریشن ماڈل کی امپلیمنٹیشن میں آپ کے پاس لینئر الجبرا کی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے، اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ آئیگن ویکٹرز جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی. تو اگر ہم بات کریں امیج کلاسیفیکیشن کی، تو امیج کلاسیفیکیشن میں آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا ہیلپ فل رہتا ہے. اگر ہمیں ریپرزنٹیشن کرنی ہے فیچرز کی، تو امیج فیچرز جو ہیں وہ ایز اے آئیگن ویکٹر جو ہے ہم لوگ ریپرزینٹ کروا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آئیگن ویلیوز کی بیس کے اوپر امیجز کو کلاسیفائی کر دیا جاتا ہے تاکہ ملٹی کلاسز امیج ہے یا ہمارے پاس سنگل 2 کلاسز ہیں، بائنری کلاسیفیکیشن میں آ رہا ہے، تو ہم ملٹیپل کلاسیفیکیشن کے لیے بھی آئیگن ویلیوز جو ہے وہ ایز اے آئیگن ویکٹر کو امپلیمنٹ کر کے اس کی کلاسیفیکیشن کروا لیتے ہیں ماڈلز کے تھرو. Linear combination and spanning help us to understand how vectors can be combined to form a new space. Understanding this helps in fields like computer network. It's me, Mohammad Arbaz Khan from the Department of Software Engineering, Lahore Carrotech University. Actually, if we talk about the linear algebra, the uses of linear algebra in the field of computer networks, then in computer networks, the linear expressions help optimize routing by calculating the most efficient path for the data. They are also used in the QS, the quality of service, to allocate bandwidth, ensuring high priority traffic gets the necessary resources. Additionally, linear models can predict signal strength and optimize channel selection in wireless networks, improving the performance and reducing the interference. Vectors are linearly independent. If none of them can be written as combination of others, this concept is crucial for efficient computation. Do you guys know banking systems often rely on this concept? اصل میں لینئر الجبرا جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے بینکنگ کے اندر، اور ڈیٹا سے لے کے فائنینشیل رسک تک الگورتھم یوز ہوتے ہیں نا، وہ بیسکلی جتنا بھی فراڈ ہے نا ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹرز جو ہے نا وہ بیسکلی یوز ہوتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے انڈرسٹینڈنگ ہو سکے کہ کوئی بڑا رسک آ رہا ہے کوئی ہمارے بینکنگ سیکٹر میں، تو اس کے لیے ہم دونوں جو ٹولز ہیں نا وہ استعمال کرتے ہیں. Linear transformations are functions that preserve the structure of linear equations. They help us model real-world changes mathematically. From graphics to simulations, linear transformations play a role everywhere. And what if we learn The importance of linear algebra From our Education Minister. Assalamu alaikum, I'm Sikandar, Minister for School Education. I just wanted to endorse that linear algebra is very important. It is important that we use technology. It is important that we use it for the data analysis. It is important for the curriculum as well. So I think linear algebra is something that we, as much as we utilize it in the schools, in the curriculum, maybe for analytics, for engineering of the data, and for their use in their basic curriculum, it does help the kids a lot. Linear algebra isn't just a theory. it is a tool shaping our modern world. From banking to networks and from data to designs, its applications are vast. As we've seen through these interviews, linear algebra is at the heart of innovation and progress.